wewe shikilia hapa. Mato ako hapa. Mato, Stone PK sidhani kama ako na funguo. Sina ufunguo ilipotea, niliuliza Mutembei anitumie, bado hajanitumia. Haya, Mato umesikia? Stone PK yana hizia, namuona saa hii hapa. So ako karibu. Shikilia. Haya, sasa mimi ndio nizungumze, nichukue usukani. Nibaki na ndugu yangu Geoffrey Guru. Sasa Godfrey umesema kitu mzuri. But nime insist mara nyingi nikasema na bwana ndugu yangu Guru amekuwa akinikosoa. Anasema Stone PK anataka sasa hivi, na kama si sasa hivi ni sasa hivi. Which I still stand with that. Na nimesema by now tunapitwa na wakati. In fact, by end of this week I'll declare on this TV tuache kuzungumza mambo ya Ruto. Tukae chini, tukubali tunyoroshwe na Ruto. I'll declare that by 31st. That will be my New Year's resolution. That when you can't fix it, don't talk about it. Because this, when someone steals from you, you don't start calling for baraza. Na nikaambia watu, I became a bit more ruthless. Nikaambia the Kalenjin nature of upbringing, the culture, the doctrine, ni ya kuiba. Heroes are known by thieving. That's why they have that go, capture, iba ng'ombe, uende uoe. Wewe ni hero. Kwa hivyo, they adore and they cherish wizi. Kwao, wizi hauna jina. In fact, you ask, sorry to say this, and this is international TV, and I don't regret about it. If you have a Kalenjin friend, muulize, what do they call mwizi? Because how you know a culture of a people is by the names they use to describe certain things. In Kalenjin land, ask them whether there is a name describing mwizi. Indeed, they will tell you they don't know what that hiyo haijulikani ni nini. Watakuuliza mwizi ni nani? And you see, this is what Kenyans don't know. That some of the things you see in our leaders, it's embedded in their way they were brought up, in their culture, where you are born. When you see people who have a lot of humanity in them, it is in the culture. Ukizaliwa kwa family ya tyranny, ama ya tyrants, you'll be a tyrant. Ukizaliwa kwa family ya waganga, wewe ulikuja, when you grew up as a toddler, what you are seeing around your compound ni uchawi inaendelea. Mzee anatingiza hizi, anatupa vitu kwetu tunaita mbogo, ndio unaona zikifanywa hapo. That is what you grow up knowing. If you grew up in a family that ever owned a vehicle, kwanza unapata a shell there of a vehicle, iko na steering. So as a little boy and a toddler, unapanda kwa hiyo shell, unaanza ku drive gari. You are the one making noise, vuu, gari yendi. But you see, you have started by one touching the steering. Ama unakuta old tires in the compound. So what do you begin with? By riding those tires. So as you grow up, utajua kuna kitu inaitwa gari. You will aspire to have a vehicle that owned these tires. So what I'm trying to say is, as much as we are fighting and saying all this, oh, Ruto is wrong, Ruto did this, to him, and that's why he talks with his eyes open. Ukimuita mwizi anakuambia mwizi ni wewe. Followers wake ukiwauliza wanakuambia endeni kotini, mlisema Ruto ni mwizi, alikuibia wewe. So as much as we are saying ati sijui tungoje siku 100, Ruto has no business with human beings called Kenyans.
And I said earlier in this program, nipewe project moja ambaye Ruto amefanya which is mwananchi driven. Anakuambia ako na shamba ya makuku. Fertilizer imeenda wapi? Kufanya nini? How do you bring fertilizer when people are dying of hunger? Unajua kwetu Mbere tunajuanga murogi na mchawi na mganga. Murogi ana watoto kwake because the first thing kuangalia maurogi yake ni tough, anaambiwa amalize familia yake. Utakuta murogi ni yeye na bibi yake na only one son or daughter. Warogi wengi they have no families because what you do, you begin by testing your the activity of your urogi with the people close to you. Now tunakaa hapa tunasema oh, Ruto did this, Ruto did. You debate from evening to tomorrow morning. If he stole your election, you are lamenting. What do you expect? Akuletea kuambia oh, pole Godfrey, tafadhali nilikuibia jana, chukua, rudi, chukua. It's nonsense. Ruto doesn't know he stole elections publicly, but inside himself he knows. He knows. Yeye mwenyewe anajua hii watu niliiba because he schemed for it for over 10 years and he knew I'll be the president. And that's why he was able even to insult Uhuru in public, and he was there to dare Uhuru. There's nobody in Africa, the entire world actually, who has ever dared the president of a country. Hakuna, even in Yugoslavia. Never. It happened in Kenya during Ruto's time, where he would stand in a public meeting, campaign rally, and dare Uhuru Kenyatta, his boss. And he was daring him sarcastically. Yani, in my language, alikuwa anamuita kaveshi ni jaribu uone, because I know who you are. Ruto knew Uhuru's nakedness. Yes. And he stripped him naked and he dared him and told him, jaribu nikuonyeshe punda wewe. Those were his words. Ni jaribu wewe kumbafu. You guys, anybody who is married and has a family, the moment it reaches that your wife asks you, wewe ni mwanaume, unajiitaga mwanaume, the day you will hear that of phrase, Godfrey, toroka, chukua kabagi kako na tunguo twa siku 3, hepa hiyo nyumba, hama kabisa, enda, hauna authority, mambo yako imekwisha. The day your wife, who at one time alikuwa anaita sweetheart, babe, honey, alafu anakuuliza unasemanga wewe ni mwanaume kitu gani? Takataka. Godfrey, usianze kuanza kukunja shati ati una declare war ati sasa unataka kuonyesha wewe ni mwanaume gani. Huyu mwanamke amekusoma akaona you are useless. The best ni kuambia oh sister, hata usimwambie, unafungasha tunguo twako kwa ka briefcase na unatoka, unaishia without looking behind, you go and settle somewhere else because huyu amekumaliza. Yani amekaa akakuangalia akaona you are not a man. Na hakuna kitu mbaya kama hiyo. Uhuru aliangaliwa na Ruto akacheki akaona huyu hata si mwanaume. He's not a leader. This is nonsense. This is garbage. That's why he could stand in a platform anasema anamdare, daring a president. No one dares a boss. Even in corporate. No way. Baka in UN tunawaitanga chief. Akiongea okay chief. Hata akikuambia wewe ni mavi unamwambia okay sir. All right chief. Una times zile akopoa unamuona informal unamwambia chief, unajua ulinichongoa sana bwana jana kwa hiyo meeting. You really killed me bwana.
Ndio anakwambia usijali, nitai-correct in the next meeting. Huyu jamaa alitolewa suruali. Uhuru was circumcised and uncircumcised in public by Ruto, and Ruto did that willingly to show Kenyans that he was in control. But because Kenyans, we are idiots, sorry to say this, me included, we were just questioning. Ala, unasikia vile Ruto aliambia Uhuru? Those were debates in the village, in towns, and everywhere. Aya. Hata kwa TV analysis. How can the DP talk like that about Uhuru? But he talked it. He said it. And even there, he said that kuna deep state gani? Watajua hawajui. I still have those words ya Ruto. Alisema ati nini? Deep state. Mimi mkiniangalia ni mtu watajua hawajui. Bwana Godfrey, Deputy President anasema hivyo, anasema when the sitting president anajua ana support the other side, and then he dares him. Where on earth? And when I say if I was the president, Ruto, I would have killed him. In Africa, that's what we do. You can't have two cocks in the pen. You may say Stone PK is extreme, but huwezi kuhave jogoo wawili ukiamka asubuhi they are fighting. Ukiamka the other day they are fighting. Moja huwa inachinjwa, inakuwa dina. Unabakisha moja kwa nyumba. You can never have two cocks of equal strength. Hapana. One has to go. And that principle stands even in Europe and in kila mahali. You cannot stand there and dare me, and I'm your boss, and then I keep quiet, and then I'm saying we wait for democracy to take its course. Which democracy? Democracy ni tuko nayo saa hii, watu wanalia 100 days, and then you just tell people, oh, you guys, you will know what it means in the next 100 days. Ati unaambia wa Kenya mtajua hamjui, na wewe ndio president, and then you are there handing over the sword dressed in a suit and a tie. You know you are giving somebody a sword to go and slaughter Kenyans, and you are there warning them. Ati sasa nimepeana hii sword, mtajua hamjui in 100 days. It's the worst thing that has ever happened in this country. It's a nightmare. It's not a dream. People will sleep and wake up to there's somebody, including anaitwaje huyu MP wa Embakasi East, nani, what do we call him? Anyway, alisema anamkanga akistuka Babu hilo. Yes. Anasema bado aliamini parliament when Ruto told him, asked him, do you still believe now? Do you now believe I'm the president? Ndio akastuka akaona hala, it is true he's the president. It is a dream that is true. It's not longer a dream. This country, I know Kenyans, as I said, in the whole world, Kenyans are cowards. We say we are most learned. Yes, we are so ignorant because, again, ask Kenyans. Out of 10 Kenyans, waulize Kenya, Uganda iko pande gani? They even don't know whether it's in the east or west. Even people with master's degrees. I'm telling you, we are so ignorant. Kwanza Mkenya ikiwa hapo kwake amegroia hapo Kiambu ama Thika ama Mbeere ama nini, alitoka campus nini, ameingia hapo, ameanza kufanya tukazi twake hapo, ameibaiba hapo kwa county, ako hapo, amenunua kagari ka Probox, anabeba tumuruka hapo. Umuulize Tanzania iko pande gani, ajui. Muulize international politics, ajui. By the way, Kenyans are the most ignorant people, but we thought they are the sharpest. Kumbe wapi. Aya, mwambie Kenya sasa, you have the wrong direction ya serikali, what do we do? Yeye anakuuliza unataka tufanye nini, anakuuliza wewe. Ama umefika hivyo, for example, if you work in Nairobi, umefika hapo Mbeere, unamwambia sasa mazee ni kubaya, tufanye nini? Anasema si nyinyi mmetoka Nairobi, nyinyi ndio mna mambo. Look at that. Ati sasa nyinyi mmetoka huko juu, si mtuambie kunaenda aje? Yaani huyu jamaa ako huko Embu
ajui kunatakiwa kuende aje, ati wewe umetoka Nairobi ndio umletee vile kunaenda. Then you are telling me those are the people who will salvage this country. Wengine wanakuambia tunasikia Raila anakataa, analete shida, hata hatujajua shida yake ni nini. Look at that. That is Kenya. So me I'm telling Kenyans, wacheni Ruto atawale. Kwetu tunasemanga ikizaa moto inalamba hiyo hiyo moto. Yaani ng'ombe akizaa ndama wake na ni moto analamba. So Kenya, it is true Kenyans never voted. Okay, some voted for Ruto, but Ruto never won. He stole elections. So if majority felt he stole the election, when mwizi akiingia kwako kwa nyumba, unatoka na rungu, na panga, na simi, na silaha kuenda kumfukuza. That is the only solution. Tutoke na masimi, whatever we want to carry out, and chase Ruto out of that office. That is the only solution. Don't, hata hapa Mutembei muta debate for 10 years. It will not help you. And that's why from January the 1st, I will never come to Mutembei at kuongea about Ruto governance and all that. Because why do I want to discuss and debate about a governance of somebody who I believe is a thief? Sitaki kuja hapa kuongea about mwizi aliingia kwa boma yangu akaiba mke wangu akaiba vitu vyangu ati alafu naongea unajua now the judiciary agasijui nini. All this for me, when we are debating about judiciary, debating about Cherera, anything we are debating about what Ruto has put in place, we are legitimizing the theft that has occurred in this country. For me, the best solution would have been we sabotage everything that the thief is doing. Boycott everything that the thief is doing. You cannot sit and start clapping and analyzing and legitimizing everything that the theft has occasioned. It is wrong. Look at the MPs. They have all been swallowed. And here, we are here debating about Azimio. There's no Azimio anymore. Hakuna kitu kama hiyo. Azimio, who is Azimio? Who is Azimio? And Azimio doing what? Ruto amezima, the way he said. Nitawazima wote. Rigathi has repeated. Wamezimwa wote na hela. Because wote ni watu wa njaa. Somebody anapewa milioni 200. Godfrey, ukipewa sahi milioni 100, my brother, kwisha wewe. 100 million when you have never even seen half a million in your life. Alafu naambiwa 100 million na itawekwa mara 2 kwa account yako. Unaangalia hivi unaona hizo zeros, you start counting them. And hata unapiga Photoshop. Inaitwa nini? Screenshot. You start counting them to ensure. Unaambiwa hapana, it's true. Unapigia bank manager anakuambia yeah, it's true bro. There's some money here that was deposited by His Excellency XYZ. Unauliza, is it my money? Unaambiwa yeah, it's your money. Are you Godfrey Ouma? Unaambiwa oh yes. Unaambiwa yeah, the money is yours. Unaambiwa okay, can you withdraw some 50? Just withdraw 1 million right now. Can we? Una withdraw, unaona imetoka. Alafu unaambiwa Stone PK ati anakuambia kwa TV you resist. Unaingia chini ya maji na unanyamaza. And Ruto knows that's the power. So for me, I think Kenyans now should just brave for the worst moment. Kenya is gonna beat Somalia. There is one gentleman called Kabuga who initiated the genocide in Rwanda. He was hunted for 26 years. Everywhere he went, he bought his way, and all the countries would pronounce him very innocent. And yet the Rwandese themselves were saying this is the man who killed, who participated over 80% contribution into killing over 800 million people, 800,000 people. And yet he had bought people all over, including the nations that claim to be number one in human rights. They went and played games. And even some of them were saying, oh,
is innocent until proved guilty. Yet the people themselves were saying, this is the man who slaughtered us. For 26 years, he robbed the world, enjoyed everything. He bought his way. And one of the greatest contributors was our country, Kenya. One of the most corrupt countries in Africa. It's called Kenya. Most corrupt people in our African continent are found in Kenya. Corrupt government, corrupt individuals, because the first names of every Kenyan is corruption. Sisi ni wezi kutoka kuzaliwa. We have people who believe hard work is stealing. I don't want to name them. Mtu anakuuliza, haya uko civil service urutete miaka igana at 5 years na ujajenga. Somebody challenging you, bro, umetoka campus, umeandikwa civil service, whichever ministry, how much salary do you get? Alafu in 3 years mtu anataka huo umejenga nyumba ya milioni 30. Kama hujajenga, yeah? Kama hujajenga wewe unaambiwa wewe ni fala. Godfrey ni fala. Ako kwa gava 3 years na hajajenga. Kwanza uwe ujanunue gari unaambiwa wewe ni mjinga, wewe ni idiot. People don't even want to talk to you. Where will you get that money to build? You have to steal. That's why I keep on saying over 80% of civil servants are thieves. They are thieves. Thieves, great thieves. Kuna kijana nimesikia juzi, I think anafanya kwa county government. The guy analipwa less than 25,000 I think. But hebu sikia, alipatikana hapo na gari more than 15. Magari ametoa hizi magari. Salary of less than 25,000. Ako na plots, ako na manyumba. Thank you. Aya, niambie, which civil servant can be able to afford to drive a Toyota TX Prado? Any civil servant, niambiwe tu, other than from the na hata kama ni under secretary kutoka juu, iwe ni ya serikali. Personal. Which civil servant can afford a car that costs 3.8 million, used car? Which civil servant? Which level? Which position? Atakuwa ni position gani? You see, this is, we are not addressing the problems. In Kenya, we cherish corruption. We cherish theft. That's why people say, unasema Ruto ni mwizi, alikuibia nini? A Kenyan asking you that question. So for me, I think the best is to give up and say, wacha Kenya ijifix. Ikae kama Somalia. We should not give up. Let's find a way. Which way? Because for me, the only way is a revolution, is walking to State House and chasing this man out of State House and installing whoever we think can do that. And Kenyans are scared. They are cowards. People are saying it's not possible. Others are saying we are democracy, a BS, but democracy. I mean, we are finished. Democracy. Which democracy? Democracy to democratize what? Oh, we have a constitution. What? That's a book. Ndio naambia ngojeni muone Ruto. Ruto kwa kikwetu tunasemanga hiyo kidole atakuingiza mahali sitaki kusema ni wapi, akusunkume na rivers mpaka ufike. Yaani wa Kenya tutaitana. We are done. Guru, fungua mic. Stone PK. Yes, sir. I am nimesikia your new year resolution.